Okay. What we have studied last lecture, uh, image size, right? How to calculate size of any digital image. Then image representation, how to represent an image, right? Depending upon the number of bits you have used, right? So that actually decides the quality and the what we can say, how much space you, Intense. right? So uh, while studying the image representation, we have discussed what do you mean by the location. That means to find a location or to decide area, right? That is the sampling operation. To particular locate a pixel, right? And each pixel has each pixel must have some area. So deciding that area means that location is nothing but sampling. And to take the average of all intensities within that area of pixel is nothing but quantization. And that average of intensity is also nothing but amplitude of that pixel. And how you are getting amplitude? Through quantization. Means always remember, digitizing image into the spatial coordinate, that is sampling, and digitizing intensity or digitizing the amplitude of that image, that means the average intensities of that image, that is nothing but quantization. कायम लक्षात ठेवा, सॅम्पलिंग म्हणजे तो एरिया, ते लोकेशन, दॅट कॉर्डिनेट्स फिक्स करणं, बरोबर आहे, दॅट इज नथिंग बट सॅम्पलिंग. आणि त्या कॉर्डिनेट्सला किंवा त्या पिक्सेलच्या एरिया मधल्या इंटेन्सिटीचा ऍव्हरेज, दॅट इज नथिंग बट द अँप्लिट्यूड. आणि तो त्यालाच आपण काय म्हणतो, त्या ऑपरेशनला आपण काय म्हणतो, क्वांटायझेशन. सो दिस इज अबाउट द सॅम्पलिंग अँड क्वांटायझेशन ऑपरेशन. क्लिअर? सो in that way we can represent any image. Okay, now today we will start with the new point, that is image acquisition methods. So I have explained you the basic principle of image acquisition, right? How any image जेव्हा तुम्ही एखाद्या गोष्टीचा फोटो काढता, इवन whenever you are taking the selfie, right? What principle is involved in that formation of image? Whenever the whatever the ambient light or whatever the surrounding light, that also falls on your any particular object, right? Now the camera will capture that reflected light. बरोबर आहे, कुठल्याही ऑब्जेक्टवर प्रकाश पडला की त्यातनं तो रिफ्लेक्ट होणार आहे, बरोबर आहे. मग इमेज सेन्सर्स काय करतात, तो रिफ्लेक्ट झालेला प्रकाश कॅप्चर करतात आणि त्या कॅप्चर झालेल्या प्रकाशापासून किंवा त्या लाईट इंटेन्सिटी पासून इमेज बनवली जाते, राईट? सो दिस इज अ रोल ऑफ दॅट इमेजिंग सिस्टीम. यू कॅन able to see on the screen. So this is about the image acquisition. So this is the scene element, that means ह्याचं तुम्हाला आता पिक्चर घ्यायचंय. Then what happens from the illumination source? So natural तुम्ही जेव्हा डे टू डे लाईफ मध्ये बघता तेव्हा नॅचरल ल्युमिनेशन सोर्स कुठले असतात? अ ट्यूबलाइट, अ सनलाइट, बरोबर आहे. जेव्हा तुम्ही बाहेर जाता तेव्हा सन इज द नॅचरल सोर्स ऑफ ल्युमिनेशन एनर्जी, right? When you are in dark, you are switching on the tube light, you are switching on some focus light, so that is the source of illumination. So when the energy or what we can say, the light thrown by the illumination source will fall onto that object, that object will reflect that some part of light, that reflected light will get detected by image sensor or imaging system, and depending upon that detected light, it will form the image. Depending upon that detected light intensity, it will form the image. बरोबर आहे. मग जेवढा तो रिफ्लेक्टेड लाईट चांगला तेवढी इमेज चांगली, बरोबर का नाही? आणि ह्याचंच कारण म्हणून आपण अंधारात फोटो काढत नाही.
बरोबर आहे का नाही? का अंधारात काढता तुम्ही फोटो? नाही. आपण काय म्हणतो, आयदर यू विल स्विच ऑन युअर फ्लॅश लाईट ऑर you will arrange some light to be there and then you can take the picture. पण पूर्ण अंधारात तुम्हाला फोटो काढता का तुम्ही? नाही काढत. Why? Because if there is a no what we can say, if there is no reflected light, the image sensor is unable to receive the image. जर का अंधार असेल, लाईट सोर्सच नसेल, तर त्या ऑब्जेक्ट वरनं प्रकाशच रिफ्लेक्ट होत नसेल, तर ते इमेजिंग सेन्सर काय डिटेक्ट करणार? इट कॅनॉट डिटेक्ट एनिथिंग. येत आहे लक्षात? दॅट्स वाय it has to be there has to be some illumination source, and then only you can get the proper image, right? So this is a basic principle of image acquisition. Now there are so many types of the imaging sensors are there, right? So there are actually three types of imaging sensor. Not only three, there are actually so many types, but prominently if you talk, there are three types of imaging sensors are there. Which are those? You can see there. First one is a single image sensor, right? You can capture image using single image sensor. Second one is you can capture image using sensor strip. That means that single image sensor is arranged in a manner of strip, right? That strip forms by the arrangement of that single imaging sensor one after one, or that particular single imaging sensor is very closely placed with each other. That forms the sensor strip. This is the second way. And the remaining third way is you can arrange that single imaging sensor, or you can have such a lot many single imaging sensor, and you can arrange that sensors in a form of array. So using sensor array. So you can able to see here, the first figure is that a single imaging sensor. The second is a line of imaging sensor. That means a strip of imaging sensor. And in that single imaging sensor is like this. जे वर जे चित्र दाखवलेलं आहे तो एक इमेजिंग सेन्सर आहे. असे अनेक इमेजिंग सेन्सर तुम्ही एका पुढे एक प्लेस केले की दॅट फॉर्म्स द लाईन ऑफ दॅट इमेजिंग सेन्सर और स्ट्रिप ऑफ दॅट इमेजिंग सेन्सर. सो दॅट इज अ सेन्सर स्ट्रिप. आणि असे अनेक सेन्सर जर का तुम्ही रोज आणि कॉलम्स मध्ये अरेंज केले की दॅट फॉर्म्स द अरे. दॅट फॉर्म्स द अरे ऑफ इमेजिंग सेन्सर. शो ॲट द rightmost bottom image. This is an array of image sensor. This each sensor we have arranged in a rows and column fashion, and here we have arranged that each sensor one after another, right? So that forms the strip, or that forms the line of that sensor. So these are the different types of sensor or different arrangements of sensor that you can use to acquire any image. So this is about the image sensing and acquisition, right? In this way, basic principle is same. Basic principle काय की लाईट रिफ्लेक्ट झाला की बरोबर आहे, तो आतला सेन्सिंग मटेरियल दॅट विल डिटेक्ट दॅट राईट, अँड इट विल form any particular voltage or respective voltage will generate, and that voltage is your analog image. That voltage is your analog image. And then your job is to convert that analog thing into digital thing. That is your job. बरोबर आहे. आजकाल ते पण नाही, आजकाल डिजिटल कॅमेरा निघाले. दॅट मीन्स द कॅमेरा विल ऑफर यू डायरेक्टली कन्व्हर्टेड डिजिटल अँड हाय क्वालिटी इमेज, राईट? बट बेसिक फंक्शन ऑफ एनी कॅमेरा, दो इट इज अ डिजिटल कॅमेरा, पण ते इमेज अक्वायर करताना काय करताय? अनालॉगच करतो. देन इट्स कन्वर्ट दॅट अनालॉग व्होल्टेज वेवफॉर्म इनटू a 2D digital signal, and that is we are calling it as a digital image. तो जो analog signal आहे त्याचं ते digitization करतात into a 2D signal, and that 2D signal we are calling it as a digital image, right? So arrangement is different, but basic principle of working is same. Basic principle of image acquisition is same, right? There should be illumination source. There has to be an illumination source. That illumination source will transmit the energy or light, right? That light will get what we can say,
incident on the particular target object, that object will reflect that some of the light. Image sensor will detect that light and it will generate a equivalent analog waveform, voltage waveform, and that is your image signal. And now uh, respected to that analog voltage waveform, with the help of sampling and quantization, you can convert that into a 2D signal, that is digital image. That is digital image. So this is how any image can be acquired, or this is the principle of image acquisition and sensing. Now there are the three arrangement. You can use either a single sensor, you can use a strip of sensor. That means such a single sensor are arranged in a line order, that forms the strip. So this is the strip sensors, and the same sensor can be arranged like in a rows and column fashion, that forms the array of image sensor. So these are the three different what we can say ways of using the image sensor, and then you can acquire the any target image. समजले? हा एक सेन्सर असतो. ते जर का तुम्ही one after another, if you place that in one after another fashion, that forms the line or strip of sensors. We are calling it as a sensor strip. If you arrange that n number of sensors in a rows and column fashion, that forms the array of image sensor. So these are the three different ways for using image acquisition or image sensors, right? So this is about the image acquisition. Now already we have discussed this thing, but just again we will repeat in very brief. Image sampling and quantization. As I told you, now we have analog image with us, right? With that sensing strip or sensing array, or by using a single sensor, we have analog signal. Now our job is to convert that signal into a 2D signal, and that 2D signal is nothing but digital image. Now how to convert that analog into a 2D signal? That is a job of sampling and quantization, right? As I told you, sampling म्हणजे काय? त्या कंटिन्युअस सिग्नलचं पर्टिक्युलर लोकेशन डिसाइड करणं, राईट? अँड दॅट लोकेशन इज ऑफ पर्टिक्युलर एरिया. सो दॅट पर्टिक्युलर लोकेशन ऑफ टू डिसाइडिंग द पर्टिक्युलर location, and that forms the area of any that continuous imaging signal is nothing but sampling operation. Sampling operation म्हणजे काय? त्या कंटिन्युअस सिग्नल मधला रॅन्डमली, राईट, डिस्क्रीट टाइम इंटरवलनी एक एरिया किंवा लोकेशन किंवा कोऑर्डिनेट त्याचे फिक्स करणे म्हणजे सॅम्पलिंग. आणि क्वांटायझेशन मध्ये तुम्ही काय करता? जे तुम्ही लोकेशन्स फिक्स केलेले आहेत त्या लोकेशनच्या एरियाच्या इंटेन्सिटीचं ऍव्हरेज और त्याचा अँप्लिट्यूड आपण ज्याला म्हणतो ते म्हणजे क्वांटायझेशन. सो दिस इज द इमेज सॅम्पलिंग अँड quantization. What we are doing in image sampling? But obvious, right? A particular image is a analog signal, that is a continuous analog signal with respect to x and y coordinate and also in amplitude. बरोबर आहे? Then to convert that analog signal into digital image, we need to sample that image in a both x and y coordinates and also in amplitude. आपल्याला त्याला जर का डिजिटाइज करायचं असेल, डिजिटल इमेज मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल, तर त्या कंटिन्युअस अनालॉग सिग्नलचं आपल्याला काय करावं लागतं? वी हॅव टू सॅम्पल दॅट इमेज इन टू बोथ एक्स वाय कोऑर्डिनेट्स. म्हणजे वी हॅव टू डिसाइड दॅट लोकेशन आफ्टर सर्टन टाइम इंटरवल्स, राईट? वी हॅव टू डिसाइड दॅट सर्टन लोकेशन, एरिया or coordinates, that is sampling, and we have to find its amplitude also, that is quantization. And how to find amplitude? By taking the average of intensities of that particular location or particular coordinate or particular area, one and the same thing. Digitizing xy coordinate value is sampling, बरोबर आहे? And quantization means what? Digitizing the amplitude. And how to digitize that amplitude? By taking the average of intensities in that coordinate. त्या कोऑर्डिनेट मधलं जो काही एरिया आहे त्या एरियामध्ये जेवढ्या काही इंटेन्सिटीज आहेत त्याचा ऍव्हरेज घेणं म्हणजे क्वांटायझेशन. क्लिअर विथ दिस? सो sampling is the process of measuring the value of physical image at discrete time intervals. Now how to decide that locations or how to decide that particular coordinates? So that's up to you.
You can decide at very what we can say frequent location, or you can decide at a very rare location, or after a large time of intervals. But as you have a very small time of intervals and immediately you are taking the sampling, your quality will be good. बरोबर आहे. म्हणजे डिस्क्रीट टाइम इंटरव्हल्स नंतर तुम्हाला ते लोकेशन्स फाइंड आउट करायचे, पण तो टाइम इंटरव्हल किती असावा, बरोबर आहे, हे कोण सांगता आपल्याला, सॅम्पलिंग थेरम. बरोबर आहे. तो टाइम इंटरव्हल किती असावा हे कोण सांगता आपल्याला, सॅम्पलिंग थेरम. राइट. FM शुड बी ग्रेटर दॅन or equal to twice of the FS should be greater than or equal to twice FM. That means its frequency should be greater than twice of the its what we can say original frequency. Then and then only it will have a good sampling ratio or good sampling property. Clear about this? So this is about image sampling. Now what do you mean by image quantization? Quantization means digitizing amplitude level, that means the gray level value. And how to do that? The process of representing the amplitude of a 2D signal at a given coordinates as an integer value with L different gray levels known as quantization. म्हणजे जे मी मगाशी सोप्या भाषेत सांगितलं ते प्रोसेस ऑफ रिप्रेझेंटिंग अँप्लिट्यूड ऑफ द 2D इमेज ऍट अ गिवन कोऑर्डिनेट्स. म्हणजे जे आपण सॅम्पलिंगने जे कोऑर्डिनेट्स डिसाइड केलेले आहेत किंवा कोऑर्डिनेट्स जे फिक्स केलेले आहेत त्या एरियातल्या इंटेन्सिटीचा ऍव्हरेज घेणं म्हणजे त्याचा अँप्लिट्यूड डिसाइड करणं आणि म्हणजेच ते क्वांटायझेशन करणं. म्हणजेच क्वांटायझेशन करणं. समजलंय? इन क्वांटायझेशन द व्हॅल्यू assigned to every pixel is the average brightness. Brightness म्हणजेच intensity. Average brightness in the pixel rounded to the nearest integer value. Rounded to the nearest integer value म्हणजेच काय? Average. मगाशी मी जे सांगितलं तेच इथे लिहिलंय. In quantization the value assigned to every pixel म्हणजे क्वांटायझेशन मध्ये ती अँप्लिट्यूड व्हॅल्यू आहे प्रत्येक पिक्सेलची, ती कशी असते? That is the average brightness in that pixel. त्या पिक्सेल मधला इंटेन्सिटीचा ऍव्हरेज, ब्राईटनेस म्हणजेच इंटेन्सिटी, त्या पिक्सेल मधल्या इंटेन्सिटीचं ऍव्हरेज व्हॅल्यू दॅट इज राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटिजर व्हॅल्यू. ते ऍव्हरेज नियरेस्ट इंटिजर व्हॅल्यूला तुम्ही राउंड केलेली असते अँड दॅट इज द amplitude of that pixel, and this operation is called as quantization. And this operation, finding or deciding that amplitude means the average intensity values, is nothing but quantization. Right? The quality of the numbers used to represent the intensities determine the final quality of image. हेच मी तुम्हाला काल सांगितलं. बरोबर आहे. जेवढ्या जास्त व्हॅल्यू तेवढी त्याची क्वालिटी इमेजची जास्त. जर का दोनच बीट वापरले, दोनच इंटेन्सिटी वापरल्या तर यू विल गेट द ब्लॅक अँड व्हाईट इमेज ऑफ लो क्वालिटी. If you have used 8 bits, then you will get the grayscale image, somewhat superior quality than the black and white one. And if you will use 24 bits, right? Each 8 bit for red, 8 bit for green, and 8 bit for blue, then you will get color image. Means the intensities त्या पिक्सेल मध्ये जेवढ्या जास्त तेवढं तुमची क्वालिटी चांगलं. आणि इंटेन्सिटी कधी जास्त असणार? जेव्हा तुम्ही नंबर ऑफ बिट्स जास्त वापरले असणार तेवढ्याच, कारण नंबर ऑफ बिट्स विल डिसाइड हाऊ मेनी इंटेन्सिटीज आर देअर. येते लक्षात? नंबर ऑफ बिट्स तुम्ही किती वापरले त्यावरच त्या इंटेन्सिटीज लक्षात होणार. कारण इंटेन्सिटीचा फॉर्म्युला काय? L इज इक्वल टू 2⁻B. दॅट मीन्स दॅट B विल डिसाइड हाऊ मेनी L म्हणजे इंटेन्सिटी लेवल किती असणार, आणि दॅट B यू हॅव टू डिफाइन. इफ B that L⁻²B, that means number of bit is of 1, either 0 on 1, you will get only 2 intensities level, 2⁻1, that is 2, either black or white, a very poor quality image. If that B, if you have used that is of 8 bit, जर का ते B तुम्ही 8 बिटचं वापरलं तेव्हा काय होईल? 2⁸ will be 256, means that intensities level per pixel is 256. बरोबर आहे. आणि त्याचा तुम्ही आता ऍव्हरेज घेणार. सो ऑब्विसली युअर इमेज क्वालिटी विल बी गुड. इफ दॅट
B is 24 bits. So we have calculated yesterday 2 raised to 24, that is 1 crore and something. And again, we have to average that particular value. So, but obvious, it is of very fine quality image, and that is color image. Clear with this? So, this is about the sampling and quantization. So, this is the typical scenario. The image you are getting at the left hand side, that is the analog image, and after sampling and quantization, means after digitizing, you are getting the image which looks like at the right hand side, right? The first image is analog image, that is continuous analog image, and after sampling and quantization, you are getting the image like this, that is digitized image, right? And always remember, digital image is always an approximation of the analog one, because we are rounding it to a nearest value. That means we are approximating it. Clear? So this is about the sampling and quantization. समजलंय सगळ्यांना? समजलंय का सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Now next point of our discussion is image resolution. बरोबर आहे? इमेज रिझोल्युशन म्हणजे तुम्ही जे आता म्हणता का नाही, I have 21 megapixel camera, I have 12 megapixel camera, right? So what is that 12 megapixel? What is that 21 megapixel and all that? So that is the spatial resolution. बरोबर आहे? जेव्हा तुम्ही कुठल्याही कॅमेराला म्हणता की हा 24 मेगापिक्सल कॅमेरा आहे, हा 12 मेगापिक्सल, हा 21 मेगापिक्सल, तर दॅट मेगापिक्सल म्हणजे काय, ते त्याचं स्पॅशियल रिझॉल्युशन असतं. ते त्याचं स्पॅशियल रिझॉल्युशन असतं, राईट? सो इमेज रिझॉल्युशन हॅज टू कॅटेगरीज. फर्स्ट वन इज अ स्पॅशियल रिझॉल्युशन and second one is a gray level resolution, or that can be known as intensity resolution. So what do you mean by spatial resolution? The spatial resolution of an image is determined by how sampling was carried out. बरोबर आहे? सॅम्पलिंग म्हणजे किती फ्रिक्वेंट, किती टाइम इंटरवल नंतर तुम्ही ते लोकेशन्स डिसाइड केलेली आहेत, त्याच्यावरनं तुमचं रिझॉल्युशन किती येणार हे ठरणार आहे. The physical size of pixel in an image is defined as spatial resolution, right? Physical size of pixel म्हणजे मी जे मगाशी सांगितलं का नाही की हाऊ मच एरिया दॅट कोऑर्डिनेट हॅज, म्हणजे त्या कोऑर्डिनेटची फिजिकल साईज किती आहे त्याच्यावरनं त्यालाच त्याचं स्पॅशियल रिझॉल्युशन म्हणतात. बरोबर आहे? आणि हा एरिया आपण कशात डिफाईन करतो? इन अ सॅम्पलिंग ऑपरेशन. म्हणजे इनडायरेक्टली the spatial resolution will decided by the sampling operation. बरोबर आहे? स्पॅशियल रिझॉल्युशन कशावरनं डिसाइड होणार आहे? सॅम्पलिंग ऑपरेशन. and what is definition of spatial resolution? The physical size of pixel in an image is defined as spatial resolution, right? It has another definition. It simply can be referred to the smallest discernible details in an image. म्हणजे त्या इमेज मधले किती छोटे डिटेल्स तुम्ही बघू शकता, that also called as spatial resolution. It is smallest म्हणजे छोट्यातले छोटे discernible details in an image, बघू शकणारे डिटेल्स in an image, that is known as spatial resolution. That means how much detail we can see in an image, right? त्याचं युनिट काय आहे स्पॅशियल रिझॉल्युशनचं? इट कॅन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पिक्सेल पर इंचेस अँड डॉट्स पर इंचेस. तुम्ही म्हणता का नाही 12 मेगापिक्सेल, सो पिक्सेल इज अ पर्टिक्युलर युनिट. इट कॅन बी मेगापिक्सेल पर इंच, इट कॅन बी मेगापिक्सेल पर इंच, राईट? आता कळलं का तुम्ही जे आतापर्यंत नुसतं म्हणत होतात माझा 21 मेगापिक्सेल कॅमेरा, माझा 22, ते म्हणजे काय असतं? त्या कॅमेऱ्याचं किंवा त्या डिजिटल इमेजचं किंवा तो कॅमेरा तेवढ्या स्पॅशियल रिझॉल्युशनची डिजिटल इमेज कॅप्चर करू शकतो, असं त्याचं मिनिंग आहे. तुमचा तो कॅमेरा 21 मेगापिक्सेल पर इंच एवढ्या स्पॅशियल रिझॉल्युशनची इमेज कॅप्चर करू
शकतो असं त्याचं मिनिंग होतं. म्हणजे त्या कॅमेराची कॅपॅसिटी तेवढी आहे, 21 मेगापिक्सल पर इंच. And if you want to design a monitor or any graphic system, you can express the same thing with dots per inch. Means एका इंचात किती डॉट्स आहेत किंवा एका इंचात किती पिक्सेल आहेत. बरोबर आहे. म्हणजे जेव्हा तुम्ही आता म्हणाल आय हॅव 21 मेगापिक्सल कॅमेरा, त्याचं मिनिंग काय होतं? इन 1 इंच एरिया you have 21 megapixels, right? In a area of 1 inch dimension you have 21 megapixel. बरोबर आहे. 12 मेगापिक्सेल म्हणजे एका इंच एरियात 12 मेगापिक्सेल एवढे पिक्सेल्स आहेत, किंवा तो कॅमेरा तेवढ्या क्वालिटीची इमेज करायसाठी बनलेला आहे, राईट? So this is a very simple meaning of that. Whatever the parameters you are deciding, 21 megapixel and all that. That simply means in an area of 1 inch there is that many megapixels are present, and that will decide the after quality of an image. जेवढे मेगापिक्सेल जास्त तेवढी क्वालिटी जास्त. समजले? This is about the spatial resolution. So see, you can simply see the difference. This is 32 by 32. Can anyone tell me now what is this 32 and what is this another 32? rows and 32 columns. Very right, very right. Excellent. That is M into N. म्हणजे तुमचे spatial resolution is M into N. Means it has 32 rows and 32 columns. म्हणजे बघा, आता जेवढे तुम्ही M into N वाढवत जाल तेवढी तुमची क्वालिटी वाढत गेली का नाही बघा. हे 64 by 64 आहे, हे 128 by 24 आहे, and लास्ट इज 1024 by 1024. कशाची क्वालिटी जास्त आहे हो सगळ्यात? ऑब्विसली 1024 by 1024. म्हणजे काय? जेवढे मेगापिक्सेल्स जास्त तेवढी क्वालिटी पण जास्त. जेवढे मेगापिक्सेल्स कमी, बरोबर आहे, तेवढी क्वालिटी कमी. Clear with this or not? Yes, sir. Means spatial resolution is nothing but M into N, number of rows and number of columns. जेवढे M into N जास्त तेवढी क्वालिटी पण जास्त. Clear with this? This is 32 by 32, very poor quality, a rejectable quality. Then it is 64 by 64. Again, it is also not good, rejectable. Then it's 128 by 128, somewhat acceptable. Then it's a 256 by 256, good quality. 512 by 512, very better quality. And this is the HD image, 1024 by 1024, HD quality, excellent quality. That means M into N जेवढे जास्त, आणि M into N म्हणजेच काय तुमचं? स्पॅशियल रिझॉल्युशन. M into N म्हणजेच काय तुमचं? स्पॅशियल रिझॉल्युशन. समजलंय? M into N म्हणजेच तुमचं स्पॅशियल रिझॉल्युशन. म्हणजे जेवढं M आणि N म्हणजे नंबर ऑफ रोज आणि नंबर ऑफ कॉलम्स जास्त तेवढी तुमची इमेज चांगली. So this is about spatial resolution. Then next is gray level resolution. This is the second type of resolution. Now what do you mean by gray level resolution? Intensity or gray level resolution refers to the number of intensity levels used to represent the image. That means number of intensity levels, that means that L. And who decides the L? B decides the L. And what is B? Number of bits used. L is equal to 2 raised to B. म्हणजे L कशावर डिपेंड आहे? त्या B वर डिपेंड आहे. आणि B म्हणजेच काय? नंबर ऑफ बिट्स दॅट यू आर युजिंग. जेवढे B जेवढा जास्त तेवढी L जास्त, आणि जेवढा L जास्त तेवढी इमेज चांगली.
Clear with this? So that L is equal to gray level resolution. बरोबर आहे. L is equal to gray level resolution and spatial resolution is M into N. M into N is spatial resolution and L is gray level resolution, right? What is definition of, again, there is one more definition of this gray level resolution. It refers to the smallest discernible change in gray level is called as gray level resolution. It also refers to the smallest discernible change in gray level or intensity is called as gray level or intensity resolution. And of course, it is very subjective process. That means why it is subjective? ही subjective process काय? कारण तुम्हाला कशी इमेज पाहिजे तेवढे तुम्ही नंबर ऑफ बिट्स यूज करू शकता. म्हणजे त्याचा असं काय हार्ड अँड फिक्स फॉर्म्युला आहे का? नाही. तुम्हाला जर का एक्सलंट इमेज पाहिजे असेल, यू इन्क्रीज द नंबर ऑफ बिट्स. दॅट बी तुम्ही किती वाढवा, यू विल गेट द एक्सलंट क्वालिटी इमेज. That's why it is subjective process. Subjective process का है? Because that B is, there is no any, what we can say, formula to define that B. No, it's not like that. You can choose B depending upon your perception to that image. तुम्हाला जर का अजून चांगली क्वालिटी वाढवायची, you increase the number of B, number of bits used, that will increase the L, and L is nothing but gray level resolution. So you will get the better quality image. Clear with this? More the intensity level used, finer the level of details in an image. And who decides that intensity levels? B. म्हणजे more the intensity level used, ह्याचाच अर्थ काय होतो? More the bits used. More the number of bits used to represent single pixel, you will get more intensity levels. More intensity levels means finer the quality of image. Clear with this? Yes, sir. Okay. So this is about the gray level resolution. Now we will look one example. That means if the L level digital image, and L is 2 raised to K, or you can have the B also. Okay. 2 raised to इथं तुम्ही K म्हणू शकता किंवा B म्हणू शकता. One and the same thing. Variable तुम्ही काही यूज करा, K or you can use B, no problem. So this 2 raised to K is nothing but number of bits used to represent single pixel. हे महत्वाचं आहे. Number of bits used to represent single pixel. So L level digital image of size M into N is having spatial resolution of M into N pixels and gray level resolution of L levels. For example, म्हणजे तुम्हाला असं कोणी सांगितलं की you have 512 by 512 with 256 gray levels, then what will be its spatial resolution? 512 by 512 हे त्याचं spatial resolution, and this 256 is gray level resolution. 256 is gray level resolution. This 256 म्हणजेच काय? L. L म्हणजेच काय? 2 raised to K. म्हणजेच that is 8 bits are used to represent a single pixel. That means this K is 8 bit. This K is 8 bit. So that then and then only you will get this L as a 256. Clear with this? So your image, म्हणजे तुम्हाला असं कोणी एक्झाम्पल दिलं की your image size is 64 by 64, right? With 128 gray levels. मग त्याचं स्पॅशियल रिझोल्युशन किती झालं? 64 by 64 is the spatial resolution, आणि ग्रे लेवल रिझोल्युशन किती झालं? 128. बरोबर आहे. 128 ग्रे रिझोल्युशन आहे, म्हणजेच के ची व्हॅल्यू किती येणार? L is equal to 128. So 2 raised to K. K will be how much? 7. That means 7 bits are used to represent single pixel. 7 bits are used to represent single pixel. समजलंय? Yes, sir. इमेज साईजच्या फॉर्म्युल्यात के नाही बरं का घ्यायचं. इमेज साईजच्या फॉर्म्युल्यात एल नाही घ्यायचं, तिथे के आहे. बरोबर आहे.
इमेज साईजचा फॉर्म्युला काय, m इंटू n इंटू k, म्हणजे हाऊ मेनी बीट्स ऍक्च्युअली यू हॅव युज्ड दॅट डिसाइड्स द इमेज साईज. पण ग्रे लेवल रिझोल्युशन म्हणजे L कन्सिडर करायचं. हाऊ मेनी इंटेन्सिटी लेवल्स आर देअर, सो दॅट डिसाइड्स द ग्रे लेवल रिझोल्युशन. क्लिअर विथ दिस? सो always remember, any image has two resolutions: spatial resolutions, gray level resolution. Spatial resolution is nothing but m into n, that means how many number of rows and columns that you have used, that is nothing but spatial resolutions. And gray level resolutions means what, how many intensity levels are there, right? How many L are there, that is gray level resolution. And that L is depending upon the number of bits used to represent a single pixel. That means that L depending upon that k value, and k value that you can decide. ती जी k value आहे ती तुम्ही डिसाइड करू शकता. Clear with this? So this is about the gray level resolution and spatial resolution. Okay. So again you can see this image is represented by two gray levels. That means 1 bit per pixel. बरोबर आहे. म्हणजे इथं k is equal to किती आहे, 1. In this k is equal to 2, that means 2 raised to 2 will be 4 intensities level are there. This is 3 bit per pixels, म्हणजे ब्रॅकेट मध्ये जी दिलेली आहे ती k ची व्हॅल्यू आहे, आणि हे जे दिलेले आहे that is L व्हॅल्यू. L is equal to 8, then k should be 3 bits. म्हणजे इथे बघा, जेवढं तुम्ही नंबर ऑफ के किंवा बी वाढवताय तेवढं तुमची इमेज क्वालिटी इम्प्रूव्ह होती. बरोबर आहे. इथं के ची व्हॅल्यू किती आहे, 1 बीट. हिअर इज 2 बीट, हिअर इज 3 बीट, हिअर इज 4 बीट, हिअर इज 5 बीट, 6 बीट, 7 बीट. दॅट मीन्स 128 ग्रे लेवल्स. दिस इज द एल व्हॅल्यू. आणि जी ब्रॅकेट मध्ये दिली आहे बीट पर पिक्सेल, बीपीपी म्हणजे बीट पर पिक्सेल, दॅट इज के व्हॅल्यू ऍक्च्युअली. म्हणजे जेवढी के व्हॅल्यू तुम्ही वाढवताय तेवढं इमेजची क्वालिटी कशी होतीये, वाढतीये, चांगली होतीये, कारण एल वाढतोय. बरोबर आहे का नाही? तुम्ही के वाढवलात म्हणजे नंबर एल, दॅट इज इंटेन्सिटी लेवल्स वाढतायत. इंटेन्सिटी लेवल वाढला की यू विल गेट द गुड क्वालिटी इमेज. You will get the good quality image. So this is about the gray level resolution. Okay. Now the question is, how much resolution is enough, right? So how much resolution, you can ask me, sir, then what is the what we can say, up to what level we can increase or improve the resolution? So very frankly speaking, there is no any what we can say restriction or boundary upon deciding the resolution. It's totally up to your perception. It's totally up to your perception. म्हणजे ह्याचा काय असा फॉर्म्युला किंवा ह्याच्यावर असं काही रिस्ट्रिक्शन नाहीये. जोपर्यंत तुम्ही त्या इमेज कडे बघून किंवा त्या पिक्चर जोपर्यंत तुम्हाला सॅटिस्फॅक्टरी वाटत नाही तोपर्यंत तुम्ही त्याचं रिझोल्युशन वाढवू शकता. बरोबर आहे. म्हणजे हे टोटल तुमच्यावर डिपेंड आहे की तुम्हाला ते कसं दिसतंय, त्याच्यावर त्याचं रिझोल्युशन किती ठेवायचं ते तुम्ही ठरवू शकता. त्याचा असा कुठला हार्ड अँड फास्ट फॉर्म्युला नाही. राईट. सो whatever the looks good, that's the good. A simple formula for deciding the resolution. रिझोल्युशन डिसाइड करण्यासाठी काय सिंपल फॉर्म्युला आहे, जोपर्यंत चांगलं दिसत नाही तोपर्यंत रिझोल्युशन वाढवायचं. दिस इज द ओनली फॉर्म्युला. Clear with this? Okay. Now, next point is digital image types. Next point is digital image types. So this part also we have discussed, but once again we will discuss in brief only. Now, digital image type. आता मला सांगा कशावरनं हे डिसाइड होतं डिजिटल इमेज टाइप, वेदर इट इज ब्लॅक अँड व्हाईट इमेज or grayscale image or it is color image. How you can decide this, or which factor decides this? Number of bits used to represent the image. Very right. That is totally depending upon that B value, number of bits used to represent single pixel. Now this is when you are using
only one bit to represent a single pixel, right? You in diagram you can see here we have used only one bit, either 0 or either 1 to represent single pixel. So B is 1, that means what are the intensity levels? L will be 2, that means there is only two intensity levels, either black or white, and that type of image is known as binary image or black and white image. ब्लॅक अँड व्हाईट इमेज म्हणजेच बायनरी इमेज. बायनरी म्हणजे काय? दोनच इंटेन्सिटी लेवल, ब्लॅक आणि व्हाईट, आणि दोन इंटेन्सिटी लेवल्स म्हणजेच नंबर ऑफ बिट्स किती? 1 बिट, आयदर 0 or 1, right? So this is the binary image or black and white image. This is the first type image and of course its quality is poor. Black and white image आवडते का तुम्हाला बघायला? No, it's still a very poor quality image. Okay, now we will consider the next. We have now increased that bit per pixel use to 8, right? Now we will increase that B value to the 8. Now how many intensity levels you will get? 256 intensity levels, right? 256 intensity levels, that means from 0 to 255 or 0 to 1, and 0 is nothing but black, 1 is nothing but व्हाईट. म्हणजे त्या ब्लॅक आणि व्हाईटच्या मध्ये पण तुम्हाला शेड्स मिळणार का नाही? बरोबर आहे का नाही? ब्लॅक आणि व्हाईटच्या ज्या मधल्या शेड्स आहेत, ग्रेइश शेड्स, त्या पण तुम्हाला मिळणार का नाही इथे आता? मीन्स दॅट टाइप ऑफ इमेज इज नोन ॲज intensity image or grayscale image. And now you can see here to represent a single pixel at 256 levels, or the average of that 256 intensity levels has used. That means each bit or to represent each pixel we have used 8 bits. मागच्या केस मध्ये किती बिट वापरले होते पिक्सेल रिप्रेझेंट करायला? a single bit, only one bit. Now in this case that B is equal to 8 bits. So how many levels you are getting now? 256. That means from 0 to 255 or 0 to 1. That means now in between that black and white color, you will get all shades of that black and in between that black and white color. And that type of image is known as grayscale image or intensity image. बरोबर आहे? ही दिसते का नाही तुम्हाला ग्रेस्केल इमेज? ह्याच्यात ग्रेइश शेड पण दिसतात का नाही? मीन्स देर इज अ ब्लॅक, देर इज अ व्हाईट, अँड ऑल्सो देर आर शेड्स इन बिटवीन ऑल्सो. बरोबर आहे? मागच्या इमेज मध्ये काय होतं? ओनली ब्लॅक अँड व्हाईट कलर. बरोबर आहे? ह्या इमेज मध्ये फक्त ब्लॅक आणि व्हाईट का? नाही, बाकीचे कलर दिसतात का नाही थोडे थोडे तुम्हाला? सो दॅट इज द ग्रेस्केल इमेज ऑर इंटेन्सिटी इमेज. दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ इमेज. नाउ द थर्ड टाइप, मी तुम्हाला सांगितलं का नाही, color image. What we have did here, to represent that particular pixel we have used 24 bits. कसे 24 bits? For red 8 bits, for green 8 bits, and for blue 8 bits. 8 3s are 24. That means this RGB is equal to 0 to 255 because we have used 8 bit to represent that red color, 8 bit to represent this green color, and 8 bit to represent the blue color. And this is about the single pixel. This is about single pixel. म्हणजे एक पिक्सेल रिप्रेझेंट करायला आपण किती बिट्स वापरले? 8 3s are 24. That's why this image you are getting as a color image. This image you are getting as a color image. Why? Because we have used 24 bit to represent single pixel. 24 bit to represent single pixel. So this is the color image, right? This 8 bits for blue, this 8 bits for green, and this 8 bits for red. So your image will look like this. A very what we can say, acceptable and good quality image, that is color image. This is the third type of digital image. Clear with this? समजलंय का? Yes, sir. Okay. Now there is the modification in this indexed image is nothing but indexed color image. Remaining same is string. Remaining thing is same.
Here also we have used 24-bit, but instead of mentioning each pixel value, what we have did for each what we can say pixel gray level, we have indexed one number. म्हणजे हे जे आर 8 बीट आहेत, जी चे 8 बीट आहेत, बी चे 8 बीट आहेत, मग त्या प्रत्येक पिक्सेलची जी रिस्पेक्टिव्ह व्हॅल्यू येईल त्याला आपण एक इंडेक्स दिलेला आहे. फॉर एक्झाम्पल, वॉट एव्हर द व्हॅल्यू अबाउट धिस पिक्सेल we have indexed as a second. Whatever the value of these pixel we have indexed as a 3, and instead of mentioning all these 3 pixels value we are mentioning the pixels. म्हणजे हे तिन्ही व्हॅल्यू लिहिण्यापेक्षा आपण हा त्याचा इंडेक्स लिहितोय. दॅट इज इंडेक्स्ड कलर इमेज. दॅट इज इंडेक्स्ड कलर image. Clear with this? So this is the what we can say, just the modified type of color image. This is the modified type of color image. समझला? All of you clear with this? Yes, sir. Okay. Today we will stop here. From next lecture we will start our discussion with basic relationship between pixels. Now we have clear about the pixels. Now what do you mean by sampling, quantization operation, that we have studied. Then different types of images, that also we have studied. Image resolutions, right? How to identify the size of image, that also we have studied. Everything, what are the fundamentals of image fundamentals, that we have studied. Now from next lecture we will study a basic relationship between pixel. म्हणजे आता आपण इमेज मध्ये पिक्सेल्स असतात, त्या पिक्सेलचे डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स, डिफरंट टाइप्स ऑफ इमेज, रिझॉल्युशन ऑफ द इमेज, how to identify the size of image, that we have studied. Now for the mathematical manipulation we have to study a relationship between pixel within an image. म्हणजे एका इमेज मध्ये आपण जे पिक्सेल्स आयडेंटिफाय केलेले आहेत, we have certain mathematical relationship between that each and every pixel. So that we are going to study in next lecture, that is basic relationship between pixels. Clear with this? Okay, today we will stop here. If you have any query you can ask me right now. काही शंका आहे का? विचारा. Okay, then I will assume you got everything. Okay, we will stop here.